I would love for either Environnement David Canada Copperfield a to come out émis of un bulletin de retirement for conditions me to météorologiques leave the light importantes here pour and les just régions get rid of all d'Amazon this diffusion. traffic in front of me. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Environment Canada has updated a severe thunderstorm warning for southern Ontario at 6:52 p.m. Eastern Daylight Time, Tuesday, May 13th, 2014. A severe thunderstorm warning is issued for Newmarket, Georgina, Northern York Region, City of Hamilton, Halton Hills, Milton, Vaughan, Richmond Hill, Markham, Uxbridge, Beaverton, Northern Durham Region, and Mississauga, Brampton. A severe thunderstorm warning is continued for Caledon and Orangeville, Grand Valley, Southern Dufferin County. A severe thunderstorm watch is continued for Newmarket, Georgina, Northern York Region, City of Hamilton, Halton Hills, Milton, Caledon, Vaughan, Richmond Hill, Markham, Mississauga, Brampton, and Burlington, Oakville. A severe thunderstorm watch is continued for Orangeville, Grand Valley, Southern Dufferin County. Environment Canada has issued squall watch for Lake Simcoe at 6:27 p.m. Eastern Daylight Time, Tuesday, May 13th, 2014. Environnement Canada a mis à jour une alerte d'orage violent pour sud de l'Ontario à 18h52, heure avancée de l'Est, le mardi 13 mai 2014. Une alerte d'orage violent est émise pour Newmarket, Georgina, région de York, Nord, la ville de Hamilton, Halton Hills, Milton, Vaughan, Richmond Hill, Markham, Uxbridge, Beaverton, région de Durham, Nord, et Mississauga, Brampton. Une alerte d'orage violent est maintenue pour Caledon et Orangeville, Grand Valley, comté de Dufferin, Sud. Une veille d'orage violent est émise pour Newmarket, Georgina, région de York, Nord, la ville de Hamilton, Halton Hills, Milton, Caledon, Vaughan, Richmond Hill, Markham, Mississauga, Brampton et Burlington, Oakville. Une veille d'orage violent est maintenue pour Orangeville, Grand Valley, comté de Dufferin, Sud. Environnement Canada a émis veille de grain pour Lac Simcoe à 18h27, heure avancée de l'Est, le mardi 13 mai 2014. The Environment Canada forecast